Guys, welcome back, and today we'll be making a new video on zero property. And before we start, you guys might have noticed that we lost our infamous whiteboard and now I replaced it with a picture, painting, same thing. We betrayed our whiteboard, but honestly the painting looks a bit better for my room since we have no use for the whiteboard right now. So let's dive right in. So the property we'll be learning today in our property series is zero property, and you guys might be thinking, what property does zero have? It's literally a number. So it's a very easy property to learn. Like I said while we're doing the series, zero property is probably the most easiest thing you're gonna get. So let's get started. So what is a zero property? So a zero property is basically when a number is multiplied by zero, it will equal to zero. So what does that mean? So when you're thinking of how to equal something to zero when multiplying it, try and not use zero in that equation. Try not to multiply with zero, and you'll see you will not get it. So let's see why you wouldn't get it. So let's think of the two lowest number we can think of, whole numbers, that is closest to zero, since we're trying to get a number zero here. So the two ones I can think of is 1 and 1. I'm not sure what you guys can think of, but I'm thinking of 1 and 1. So let's see. 1 multiplied by 1. So these are the two lowest numbers that we can get to zero, which is not zero. So what's 1 times 1? 1 times 1 is actually 1. So as you'll see here, based on what we had written up there, a number multiplied by 0 is equal to 0. So a number multiplied by a number here, 1 times 1, is not equaling to 0. And this is the two lowest numbers that is not zero, whole numbers. So now let's substitute one of the ones for 0. So let's get 0 multiplied by, sorry for my messy drawing, I'm trying to use a stencil and my iPad. So 0 times 1, and when multiplying anything by 0, it will result to 0. Because when multiplying anything by 1, it will be the same number, since it's 1 of it. And if you multiply by 2, it will be double. So when you multiply by 1, it will be 1 copy of it. So when you multiply by 0, it will be 0. So let's move to a clearer spot. So let's think of it this way. Ooh, that was the end card right there. I don't want to go to the right yet. Let's not end the video that fast, even if this is a simple one. So let's think of it this way. So there is a person that you when you're trying to approach him, he will make you into his friend. So think of him as 0. So like you're trying to go annoy him, but in order to meet him, being multiplied by him, we're doing analogies here, you have to become his friend. He just makes you into his friend, even though you have other intentions to do with him, he just makes you into his friend. So when you're multiplying anything by 0, it will result in 0. It'll make you into a 0. So if you're already a 0, like if it's, oh, my iPad's connecting right now, so let me just go back to the laptop. So when it's 0 times the responsiveness is a bit bad, it's a bit laggy, that's why. So when you're multiplying 0 by 0, it's 0 copies of that number. So that would result in 0. So if you're trying to be friendly to him and he's a friendly person, you don't have to change because you're already a 0 and he's a 0. We're talking analogies here. But if you're trying to have any other intentions, any number except 0, and when you're trying to approach him, being multiplied by him, he will make you
into a friendly person. How a 0 when multiplied with any other number will make a 0. So that's what our writing here means. A number multiplied by 0 will equal to a 0. So চলো আমরা আবার দেখি। So zero property টা কি? Zero property হচ্ছে কখন একটা নাম্বার multiplied by 0 হচ্ছে একটা 0 হবে। So ওইটা মানেটা কি? আর 0 না দিয়ে কি 0 পাওয়া যায় নাকি? So আমরা দেখি কোন একটা নাম্বার সেটি লোয়েস্ট নাম্বার, একটা হোল নাম্বার কিন্তু সে 0 কাছে 1। সো তখন আমরা 1 দিয়ে 1 মাল্টিপ্লাই করি, কোনো 0 থাকতে পারবে না, বাট 2 লোয়েস্ট নাম্বার, ক্লোজেস্ট নাম্বার টু 0, ওইটা হইতো 1, 0 হইতো না। তখন আমাদের রাইটিংটা এখানে বলছে তখন 2 নাম্বার মাল্টিপ্লাই হবে 0 হবে। বাট 0 রেজাল্ট হওয়ার জন্য খালি একটা নাম্বার ইউজ করতেই হবে, হচ্ছে 0। সো 0 multiplied by 1 হচ্ছে 0। এটা কেন হয়? বিকজ লাইক 1 টাইমস যখন তুমি একটা নাম্বার মাল্টিপ্লাই করো ওইটা সেম নাম্বারটা আসে রেজাল্ট। 2 টাইমস করো তখন ওটা ডাবল হয়। সো এটার কপিজ বেসিক্যালি কতগুলো কপিজ। সো তখন 0 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো ওটা 0 কপি, সো it would result to 0, ওটা 0 হইতো। সো এটা একটা অ্যানালজি ওয়েতে আমরা দেখি। তখন আমরা মুভ করে দেখি, যা আমি আগে লিখছিলাম। ওকে, এটা আমরা দেখি 0 টাইমস 0, 0 টাইমস 0 হচ্ছে 0 কপি, সো ওইটা 0 হইতো। সো আবার বলি, তখন মাল্টিপ্লাই করো যে এক নম্বর কতগুলা কপি। সো 1 times 2 is 2, 2 times 2 equals 4, because দুইটা 2 plus 2 equals 4। সো তখন 0 থাকে 0 কপিজ হয়। সো একটা অ্যানালজি চিন্তা করি। সো তাহলে তুমি একটা ফ্রেন্ডলি মানুষ আছে, ফ্রেন্ডলি মানুষ ধরে একটা 0 ধরে নাও। সো তখন তুমি ফ্রেন্ডলি মানুষের একটা অন্য ইন্টেনশন নিয়ে তুমি ওরা অ্যানয় করতে যাচ্ছ, তখন ওইটা করে যাওয়া, ও তোমাকে কথা বলে দিবে না আনলেস ও তোমাকে ফ্রেন্ডলি বানায় ফেলবে। তখন 0 কাছে তুমি 0 কাছে মাল্টিপ্লাই হইতে আচ্ছ, তখন 0 হয়ে যাবা। তো তখন একটা ফ্রেন্ডলি পার্সন ওই জায়গায় যায়, সে ফ্রেন্ডলি, 0 মাল্টিপ্লাই বাই 0 0 সেম হয়ে যায়, কারণ ওরা দুইজন ফ্রেন্ডলি, ওকে টার্ন করতেছে না। বাট কোনো আদার ইন্টেনশন থাকলে, তুমি ফ্রেন্ডলি না হইলে তুমি নয় করতে যাচ্ছ ওকে, তখন লাইক 1 হবা 2 or 3 নাম্বার ধরে নিতে যাচ্ছি, তখন ওর কাছে যাবা, তখন মাল্টিপ্লাই হবা, ও তোমাকে ফ্রেন্ডলি বানায় ছাড়বে, তো তোমাকে 0 বানাচ্ছে। সো এখন একটু দেখা যায়, বাট পুরা দেখা যায়। আমি আগের ভিডিওতে চেঞ্জ করি নাই, but here's my end card. You guys could see it a bit. I didn't change it from last video, but here it is. So I don't think I'll be making a second video about this, because I don't think this is very difficult to understand, or you need to see it at a bigger scope, because it mostly happens at a smaller scope. So if you guys think you guys need a better and a bigger explanation for this used in other ways, the 0 property, make sure to inbox me. If you like this video, make sure to drop a like. And if you found this informative, entertaining, or just enjoyed it, make sure to follow me on this page. See you guys next time. Bye.